bonsoir. Nous saluons tous les amis qui branchent l'émission Family Connexion après-midi et plaisir. Et nous avons rejoint nous encore et on a émission ça aller entre la caillou chaque dimanche et depuis il fait ça 3h pour 4h30 et ok. C'est une émission qui est basée sur l'éducation et information et pour la communauté noire. Et nous saluons tout le monde qui a écouté nous à travers un monde, nous saluons tout le monde qui a écouté nous et en Haïti et Israël qui a écouté nous et dans Bahamas et nous saluons tout le monde qui a écouté nous et Providencial et tout le monde et qui a écouté nous dans la République dominicaine et Radio Tele Ouest international et avec émission et Family Connexion et dis-nous bonsoir et après-midi nous et staff là il pas là et c'est Modeline et avec la certaine là et par la c'est moi-même qui est là avec vous avec des invités spéciaux et après-midi et qui parlent parler nous et sous la loi ici et sous cas et accident et qui des gens qui représentent la communauté haïtienne et dans Miami et quand je côtoyé tout dans le monde et n'a pas chance pour nous faire poser avec nous après-midi n'a pas chance pour nous capable présenter tête à la communauté après-midi c'est dans le cadre de ça nous avons été branchés avec nous et sous des questions réservées et après et nous parlons après pour nous capables prendre dans l'air mais pour le moment et nous prenons un bloc pause médical et puis nous après tourner avec vous dans quelques secondes. Et oui, voilà, et téléphone radio ici là, nous déjà connus, c'est 305 209 60 59 305 209 60 59 et nous saluons tout le monde qui a écouté nous sur Facebook, les amis qui ont écouté nous dans YouTube et nous saluons nous et nous bienvenue dans l'émission et l'émission Family Connexion et qui a fait la caille chaque dimanche ou même qui branche sur le site radio www.rtnoi.com et nous disons encore et bienvenue et bon dimanche et bonne écoute. Et là, sur les docteurs par nous qui branchent dans Indiana. Et nous avons salué toutes les amis locales, toutes bases normales, toutes bases Homestead, Florida City, nous saluons toutes les amis qui ont écouté dans le Pure, Safari, Heights, bonsoir. Bonsoir tous les amis qui ont écouté dans le Coral Cables, notre Miami Beach. Salut tout le monde qui a écouté dans TIT, bonsoir. Encore téléphone radio à 305 209 6059 et tout de suite nous parlons et rentrer dans le studio 1 et 2 pour le capable de recevoir invité après-midi et nous disons même et on capable de partager information ça parce que il y a plein de monde dans la communauté qui a besoin de connaître information ça qui a besoin de tenter information ça qui a besoin de service ça à cause que parfois nous pas de monde qui pour représenter dans la communauté et il est difficile pour nous faire des informations et nous avons ça que nous pas en décision pour nous capable venir des experts dans le domaine pour capable venir porter des informations ça et la communauté nous connaissons le programme d'éducation information et tout de suite nous allons rentrer dans ce studio pour recevoir invité premièrement on a dit bonsoir à docteur Claude Jeudi. C'est lui-même qui va introduire et inviter à nous. Docteur Claude, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rochetelman. Et merci pour l'invitation de la radio Tele Ouest international. Bon après-midi, nous saluons les auditeurs et téléspectateurs qui attendent de nous. C'est avec un peu de plaisir que nous avons après-midi. Et moi, pas pour compte moi, mais avec Madame Vanessa Dream. Vanessa Dream, c'est américaine qui va l'expliquer tout à l'heure comme ça. Donc, un avocat et qui devient, au moment ça offrir spécialité
à la communauté haïtienne. Et la parole pour plus de détails, plus devant. Donc, ça va être un plaisir. Je m'appelle Rodino et Vanessa Jeune. It's with pleasure I introduce you to Mrs. Vanessa Jeune. Vanessa, will you please introduce yourself? Good afternoon. I'm Vanessa Dream, founder and attorney of Dream Team Law. We're located here in South Florida. We have offices in Palm Beach, Broward, and Miami. Headquarters are in Fort Gables. And it's a pleasure to be here with you guys today. And I've been invited to Radio Tele Northwest International. Moi, je Vanessa Dream, je suis avocat. Je suis basé dans Miami, j'ai un bureau et l'autre côté, là, c'est un plaisir de m'avoir après-midi pour nous parler de questions concernant l'activité. Yes, welcome to Radio Tele Northwest International Council. It is a pleasure to have you this afternoon. Welcome to the Haitian community. I know you've been working in the Haitian community for a while, but welcome to our program this afternoon, which is the Family Connections. Thank you. Thank you for having me. Before we begin, ask you any questions. Would you please introduce yourself? How long you been practicing law, and what type of law that you practicing? What kind of the service that you offer the community? I would like to briefly explaining what is your expertise on practicing law. Yes, so our specialty is personal injury. Anything related to personal injuries, that could include automobile accidents, motorcycle accidents, accidents if you're a passenger. It seems like we we cannot hear you really lower the volumes. I don't know if you can check your volume, that way we can hear you better. Okay, can you hear me better now? Yes. Yes. Okay, perfect. Okay, so we practice personal injury. That's anything related to a person who gets injured physically. So it could be from an automobile accident, motorcycle accident, Uber or Lyft accident. You can still hear me good? When you start, it comes normally, but after all, the volume comes a little bit low. We are having some difficulty to hear you perfectly. Okay, maybe. Now it's okay. Okay. But as you continue, it comes low. It goes down. Yeah. Okay. Maybe I can log in from my office and not the conference room. That's fine. You can just go on a break and then you can log you in to your office. Okay, that's what I'll do. That's fine. Because it'll be connected. Et voilà, nous prenons une pause et puis nous allons retourner avec vous dans quelques minutes. Et oui, voilà, nous après-midi, on a parlé avec l'avocat et Vanessa, c'est lui-même qui est invité spécialement après-midi avec Dr. Claude Jeudi. Nous avons un problème technique et nous avons essayé de résoudre ce problème en attendant. Et puis nous avons pris une pause et puis nous avons retourné avec vous dans quelques secondes.
Et oui, voilà, et nous encore retourner encore et nous avons des problèmes techniques, mais quand même nous résoudre petits problèmes techniques là et quand même nous et pas faire tout un maximum d'efforts pour nous capables de rejoindre et inviter nous et encore qui c'est comme ça et Vanessa, c'est les mêmes qui avec nous jeudi, c'est eux-mêmes et qui est avec nous après-midi et en tant comme invité spécial. Et donc, je dis, est-ce que nous recevons Vanessa 565? Vanessa, could you please try? Yes, can you hear me? Yes. Yes. Mais recevoir 5. Yes, nous recevons 565. Okay, perfect. I hear yes. I hear a little echoey, but I think I'll manage. What is that? That when you speak, it sounds a little echoey, but Oh, when I hear Claude, I hear you clear. So as long as Claude's translating, I think we'll be okay. Yes, we will do ça, d'accord. Ok. Voilà. Et nous avons un petit problème technique, nous avons essayé de résoudre, mais quand même, nous avons essayé de gérer ça. Et voilà. Et nous recevons le 565 again, yeah, you can hear a little echo, but we should be fine. Ms. Vanessa, can you please again to start it? Can you please introducing alcohol again? What is what type the law that you have been practiced? How long you've been practiced the law in Florida? And what is your expertise in law? What type the accident that you represent in the community? Can you hear perfectly, Vanessa? Difficult. Can you hear me? I hear you very, very far away, and I have my volume all the way in high. Okay, let me try to repeat what you just said. Can you hear? Okay. Now, he wants you to introduce yourself, what brought you to the law, and what type of law, what is your expertise exactly? What type of law and my expertise? Yes, and what are the reasons you chose to be a lawyer? Okay.
So I start? Yes. Okay. So I've been practicing law since 2015. Before that, I interned for several attorneys that practice in personal injury. I've been assisting in personal injury for way longer. However, I've had my own law firm and I've been practicing personal injury on my own since 2015. So we specialize in personal injury. So that's basically anybody who is injured, physically injured themselves. It includes automobile accidents, motorcycle accidents, Uber, Lyft, wrongful death cases, sadly, when somebody passes away due to the negligence of another person. It could be because of a car accident, or it could be because maybe there was negligence done by some party. Some people are injured at work because their employers were negligent. Um, and also medical malpractice. There's a lot of medical malpractice cases where the doctor does something improper and causes further injury to the individual, including and up to death. So we handle all of those types of accidents. Okay. Now, I've since I was little, I wanted to help people. I always knew I wanted to help people. There was when I was much younger, I wanted to be a teacher. Then later on, I switched and I wanted to be a doctor. And then I realized that I don't like to see blood. It scares me. So I ended up becoming an attorney. But ever since I was a little girl, I knew that I wanted to help others. And that's, I guess, this is the avenue the Lord took me in. Vanessa dit nous que commence à pratiquer question légale depuis 2005, mais depuis avant, il était un peu pratique déjà de assistance à gens qui fait accident et qui ont blessure personnelle. Mais le bureau parle lui-même fonctionne en 2015 et là, il était intéressé depuis toute la ville pour être un professeur et après ça, il a besoin d'un docteur, mais il a regardé loin. Il personne pas tellement aimé ça. Il changeait d'idée, il pensait que c'est bon Dieu qui décidait mener la question et de pratiquer question avocat pour assister les gens qui fait n'importe quelle qualité d'accident, accident dans le travail, accident dans la machine, accident pour tomber dans la rue, accident pour mon avion frappé, et que la motocyclette, que la machine, que la gros camion, n'importe quel type d'accident que mon fait, il est en mesure pour le toute assistance qui gagne et fort bénéficier de tout ça que la loi a demandé pour les gens qui subissent un accident. Hey, my next question is when we're talking about the accident, how if somebody been in an accident, they call attorney Vanessa, but that person doesn't have any money, so you have to go to the doctor, you have to get the treatment. So how did that work? So who paid for the accident, for the medical treatments, stuff like that? How do you help the person who get involved in the accident collect or if they've been unemployment, or how would that work with you or with your clients? Okay, the great thing is that you don't have to pay anything at all. So for personal injury accidents, they're done on a contingency fee basis. That means that the attorney receives 1/3 of any compensation that they are able to obtain you. And then so you have your own insurance. Your own insurance pays the first $10,000 of your medical treatment. Okay, and if you are not at fault for the accident, your insurance cannot go up. A lot of people are scared their insurance are going to go up if they use it. Well, that's why you pay for insurance every month in case there's ever an accident. We hope there isn't, but if there is, you have that insurance to cover for the first $10,000 of your medical bills. Yeah, Jean ça organisé, assurance qu'on paye, il suppose couvrir pour vous premier $10,000 qu'on vient pour dépenser. Quand il y a des gens qui peuvent dépenser $10,000, ça parce que si vous dépensez l'accident et prime assurance, va l'augmenter, c'est pour sauver l'assurance, c'est pour le cas prendre son nom. Premier soin qu'on a besoin de prendre, il y a $10,000 qui l'a pour ça, une fois que l'accident fait, l'assurance va couvrir. Et d'après ça, la loi dit, l'avocat gagne un tiers dans le corps que l'accident
gain pour rapporter. Donc, un tiers pour avocat et l'autre deux tiers là pour supporter ou même qui victime et plus l'autre qui a approprié. And then the person, once we settle your case, the insurance company of the person that was at fault for the accident, they have a policy. That policy is the compensation that you receive in your pocket. That's the portion that the attorney gets 1/3 of, and the client gets the remainder. Okay? OK. So Et, the client should never pay anything. yeah. Deuxième aspect, les assurances pour couvrir 10 000 dollars. Deuxième assurance, assurance moun qui en faute là, moun qui frappe là, moun qui fait victime là, assurance par lui-même et il y a une compensation d'après policier, d'après règlement parle, il y a une compensation là bas ou même qui victime là. Et c'est dans la compensation ça, avocat lui-même apprend un tiers là-dedans. Donc pratiquement pas rien pour dépenser leur fait commencer pour accident, pas rien pour dépenser ou même qui victime là. 10 000 dollars dans l'assurance pour premier soin et qu'on compensation qui a sorti dans l'assurance moun qui frappe là, moun qui entoure pour accompagner et là-dedans avocat gagne un tiers. And then the attorney has to obtain authorization and consent from the client to accept a certain amount of money. So, for example, if the insurance company of the person that was responsible for the accident at fault has a policy of $100,000, but your bills are $20,000 in medical bills, right? Your insurance pays the first $10,000, but there's still an outstanding of another $10,000, right? Because it was $20,000. Well, the attorney negotiates the $10,000 with the medical providers, and let's say I reduce the $10,000 to $3,000. Then I call you and I say, Claude, I got you the $100,000. The attorney's gonna get 1/3. We still have to pay $3,000 to the medical providers because I was able to reduce the bills. So you're gonna put $63,000 in your pocket. Do you agree with this? Do you accept this? And then if you say yes, I call the insurance company and I tell them Claude accepts, and at that point they send us the check and we settle the case. Avocat même si c'est lui qui défend nous, avocat pas accepter comme mais compagnie assurance là et sans autorisation fort. Donc avocat a besoin autorisation dans mes clients pour recevoir n'importe qui. Par exemple, si c'est 100 000 dollars et pour l'assurance ou bien pour aller payer par exemple 10 000 dollars comme ça et avocat va négocier avec compagnie médicale qui a besoin soignant pour réduire à 3 000 dollars par exemple. Donc là ça, il a payé avocat paye 3 000 dollars reste comme là à venir joindre. Maintenant pour avocat recevoir par exemple si 63 000 dollars dans comme j'ai pas par exemple Vanessa Depran qui vient rester la vine joindre nous mais c'est avec autorisation seulement et Vanessa apprend comme ça même la paie un tiers et reste comme là à venir directement. Okay, there's somebody on the line already called. Do you, or they hang up? Somebody had a question, but they hang up. They could call again, 305-209-6059. My other questions to you, Counsel. For example, if someone was a passenger in somebody's car and had been in an accident, that person was just a passenger. But if somebody in if somebody in the house, in the household, having insurance, or whose insurance that covered that patient, the car that she would drive, she was riding with, or the person, the family member who have the insurance in the house. So the way that it works is for the first $10,000 that your insurance pays, if you don't have that insurance, but you live in a house and somebody in that house has that insurance, they can use that person's insurance in your house for your medical treatment for the first $10,000 of your medical treatment. But remember, if you're a passenger, there's no way you were at fault for the accident because you were not the driver. Even if the driver of your car was at fault, you as a passenger are not at fault. So the person in your household does not have to worry that their insurance is going to go up. But yes, they could use the person's insurance who resides in your property. That's why they always ask you, the insurance company, tell us everybody who lives in your house when you submit the application for insurance.
that has a driver's license to make sure that they're also included in the policy. Dr. Claude? Yes. Il dit comme ça que moun qui n'a accident, ils sont passagers. Pas de quelle raison pour l'en faute, puisque il pas dit qu'il a conduit. Donc, par conséquent, il n'a pas même besoin de faire pour assurance qui augmenter parce qu'il pas dit qu'il a conduit. De toute façon, l'offre accident, compagnie assurance Amando, et dis combien de monde qui l'a caillou, regardez pour être si tout il y a une licence et pour conduire et si non sous police assurance. De toute façon, on peut utiliser, si vous n'avez pas ou même une police assurance qui couvre pour $10,000, vous pouvez utiliser l'assurance sur l'autre monde qui est dans le cas là pour couvrir les premiers $10,000 besoin pour le traitement accident qu'on fait. Okay. There's someone on the line that thinks she have a question. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez une question pour l'avocat? Moi, j'ai une question pour l'avocat. Question pour moi. Mais parlez? Oui, vous pouvez parler, oui. Question pour moi, est-ce que vous avez reconnu si moi fais accident avec le monde? Question pour moi, est-ce que si par exemple moi fais accident avec le monde, moi-même moi assuré, ma chambre est assurée, et puis le monde qui fait accident avec nous, il pas de assurance. Qui comportement qui va lier entre moi-même avec mon nom? So what should be my behavior? If I'm driving a car with someone in my car, I have a policy that covers me. The person that is with me has no insurance at all. What should be my behavior? How should I react in that case? In an event of an accident, Yes, whose fault was I am driver. I am the driver. I have a policy that covers me. My passenger Right. doesn't have any insurance. okay? Whether or not I am in fault, what should be my attitude because my passenger is not covered by any insurance? Okay. Well, if you who was at fault for the accident? So it depends, right? Was it your Yes. fault for the accident, the driver? You can take both cases. I am in Okay. fault or the other So person if is you in are fault. innocent, if the driver is innocent, okay, then both of you will collect from the insurance of the person that is at fault. Si c'est Okay. vous qui avez conduit et que ou pas en temps, eh bien, ou même avec passager dans la machine, eh bien, nous allons recevoir comme dans assurance moun qui frappe nous qui en tort. Go ahead. Okay. Now the driver's insurance that covers what's called PIP, personal injury protection, pays for her first 10,000, but not for the passenger. The passenger, if the passenger doesn't have insurance, they look to where does the passenger live, and they look at the people that the passenger lives with, not the owner of the vehicle. Ou même qui conduit machine là. Si vous avez assurance, premier $10,000 pour faire médical, vous sortir dans l'assurance. Pas là. Mais si passager là, dans la machine n'a pas d'assurance, il n'a pas demandé pour payer ou même pour lui. Il a pas demandé qui côté la vivre et est-ce que mon côté la vivre a une assurance. Et le salle peut aller sous mon côté la vivre là, mais pas sous. Because remember, we're talking about two different types of insurance. Right. Yes. We're talking about the insurance that pays for your first 10,000 of medical, and then the insurance of the at-fault party. So Correct. she doesn't have to worry that she's going to pay for anything of the passenger unless they live together, right? Now, if she was at fault for the accident, then the driver's first $10,000 gets covered by whoever he lives with or she lives with, if it's not the driver, and then the passenger can sue her insurance for his injuries if the driver was at fault for the accident. Ok, c'est deux cas différents. Premier cas est sous pas en faute et $10,000 pour vous et moun qui a côté là va regarder et qui est-ce qui a caillé. Mais si ou même ou en faute, non seulement il y a $10,000 pour la couvrir par assurance sport, mais passager dans la machine on a droit et relo la justice pour que ou même assurance sport prendre en considération. Autrement dit, passager là qui a porté plainte et assurance sport supposé couvrir tout ça gain comme blessure dans accident ça que faire même si lui il va garder assurance.
My other questions to you, counsel. What happened after the accident? If the person who involved in the accident um, not able to work for a certain period of time because of the injury. Um, Disabilities. right. So so you also, if you are signed for that case, your job is to continue to provide and support until that person get the benefits. Correct. So if you're involved in an accident and you're injured to the point where either you can no longer work or you could only work less hours because maybe you do a job that you have to stand on your feet and you have back pain. So now instead of working 8 hours a day, you could only work 4 hours a day. Now, the first $10,000 of your own insurance pays a percentage of your lost wages. And then the difference, we can collect it from the at fault party. You will not receive it right away, okay? You will not receive it right away, but when the case is settled, they reimburse you for the lost wages. And we will have to produce documentation showing, oh, my paycheck used to be $1,000 every 2 weeks. Now it's only 500 because my time got cut in half. And we get a letter from your boss saying, oh, Claude can't stand up 8 hours anymore after the accident, so we have to cut his hours in half. And then we will do an analysis that says the average person retires in the state of Florida. The age of retirement is 67 years old, right? And the person that was injured is 50 years old. So there's 17 years of income that was cut in half. So if the person used to make, just to use simple numbers, $1,000 a year, and now they make $500 a year, the difference, 500 of their loss times 17 years, the time that they would have reached 67, is how much money we can get them for lost wages. Intéressant. Si vous faites un accident au point que ou pas qu'à marcher du tout, ou bien marcher et moins l'heure qu'on capable, parce que pas qu'à camper debout, ça affecte la quantité de corps qu'on fait. Premier $10,000, la couvrir frais médical et nous cap tout prend la dedans pour compenser l'argent salaire qu'on perdu. Mais n'a réclamé l'assurance moun qui frappe là. Et le ça, les moun en bourse va venir back. Maintenant, si pour raison qu'on l'autre ou pas gain quantité de cob qu'on doit gagner, par exemple, tu as touché $1,000 parce qu'on fait un accident, tu travailles moitié là, vous $500. Et si toutefois, c'est 50 ans gain les arrivaux, et puis retraite, dans Floride, c'est 67 ans. Ça fait gagner 17 ans dans vous, vous perdre du salaire qu'on fait. Donc, mais le ça nous-mêmes, avocats, pendant 17 ans, on a appliqué $500 pour manquer dans ce salaire-là. Nous ne pas 17 ans, c'est autant de comme nous allons chercher dans l'assurance, mon qui fait là, pour payer jusqu'à ce qu'on arrive dans l'âge de retraite, pour que la vie, qualité de la vie ne pas diminuer, pour continuer à vivre. Même vous, de continuer, de vivre là, même l'autre campé sur des pieds. Donc, c'est eux-mêmes qui fait accident fait, pas faire même salaire, pour te faire, mais n'a pas comparé pour que vous voyez quoi vous devez joindre. Normalement, jusqu'à ce que la retraite arrive. Okay, we're gonna take a short break and we get some water and we will be back for 2 minutes. Okay. Thank you. Voilà, et téléphone nous, encore c'est 305 209 et 6059. On branche sur Radio Tele International et avec émission et Family Collection qui entre la caillou chaque dimanche et à partir de l'ESA
Et avec moi, et c'est Modeline, c'est Elna et puis Junior. Après-midi, c'est nous, pas bien Junior avec Elna. Nous avons une émission spéciale. Avec le PDG Marc Rochette, Radio Télé Nord-Ouest International, la radio télé mondiale, une référence au niveau de la communauté haïtienne de la diaspora. Depuis la métropole du sud de Miami, vous écoutez la radio télé Nord-Ouest International. www.rtnoi.com avec le PDG Marc Rochette, Radio Télé Nord-Ouest International, la radio télé mondiale, une référence au niveau de la communauté haïtienne de la diaspora. Chaque jour, bon Dieu l'été, sorti lundi pour y samedi, sur Radio Télé Nord-Ouest International, www.rtnoi.com et sur toutes leurs réseaux sociaux. Et puis autant de faire 5 ben pour 6h30 le matin. N'a invité autant de nouvelles émissions communautaires. Le rendez-vous devant le trône. Le rendez-vous devant le trône. Il y a une émission côté web joindre. Adoration à louange pour Seigneur à travers la plus belle musique de l'évangile dans le monde là. Conseil spirituel méditatif pour commencer la journée. Enseignement parole bon Dieu. Prédication vrai évangile Jésus. Question à réponse sous la Bible. Information chrétienne. Promotion. Requête et prière d'intercession. Pendant ce travail. Pendant que le travail. Prends un petit temps pour adorer et louer Seigneur. Et pour dire merci pour tout ça le fait dans la vie. Avec un staff bien motivé qui a conduit devant tout le monde. Préparé pour faire l'autre expérience dans la relation avec bon Dieu. Préparé pour bénir, délivrer et restaurer le nom Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez besoin de bien commencer la matinée, si vous avez besoin de passer une bonne journée dans la présence de mon Dieu, commencez avec Radio Télé Nord-Ouest International et le rendez-vous du retour. Pour conseils, requêtes à prière, relève-nous dans le téléphone 305 281 95 18 786 273 24 98. Bienvenue à tout le monde. Nous émissions par là le rendez-vous devant le trône. South Dade Security and Learning Center is your one-stop accounting and tax company. We offer premium tax and accounting services tailored to reducing your tax obligations and expenses and maximizing your refund. We're in business to provide expert advice to help you make better decisions on federal taxes and all state taxes. Our services are unrivaled and affordable. Our staff are all certified experts with years of experience handling tax issues. We'll manage your taxes to avoid mistakes and keep off the IRS. We offer a wide range of services to individuals and businesses, including income tax services, accounting and bookkeeping, self-employed 1099, small business, 1040X amendments, electronic filing, direct deposit paper check. College student may be eligible for $2,500 refunds, $50 per referral, new clients only, free quote, business tax, S Corporation, apply for ITIN, payroll for small business, tax refund in 24 hours. Call South Dade at 305-281-9518. Obamacare 2018 open enrollment starts November 1st to December 15th. Our agents are taking applications. All accounting and tax issues can be done at our office at 241 North Flagler Avenue, Homestead, Florida 33030. We'd love to hear from you. La formation scientifique passe par l'apprentissage de papa, Kounia, nous-mêmes, c'est Dieu, Pagayo, Del nous. Nous pas besoin de descendre juste Miami pour nous faire genre de service à eux. Grâce à son Dot Security School and Learning Center. Ici, dans la 241, notre Flagler Avenue, dans Homestead. On va voir l'école sécurité pour même qui besoin faire licence sécurité, examen ou bien sans examen. Pour ces autres taxes même, c'est là pour nous entrer comme taxe. On va faire tout l'argent dans de bonnes conditions pour après pour la tête chargée avec tout ça. Il y a nous des papiers pour acheter des billets d'avion pour Haïti avec tout partout dans le monde. Quant au service immigration même, il y a aidé
pour quel que soit le problème qu'on a gagné, pour pétition pour financer résidence pour la famille, citizenship, renouvellement TPS qui a crié. Pour mesdames nous-mêmes, il y a une classe qui CNA, CPI en classe, domestique violence, HIV AIDS, elle a crié. Nous pas besoin de seul Miami pour ça qui s'allie encore. Dans sa sorte de sécurité sur elle-même Center, qui est 241, notre Flagey Avenue, notre Homestead. Téléphone 305 245 0003 ou bien 305 281 95 18. You're in all his goodness, you're in all his mercy, you're in all his provision. He's greatly to be praised. Hallelujah. Come on, everybody, lift your hands as we lift our voices. Come on, say, my God is awesome. Come on, say, Et oui, voilà, nous retournons ensemble avec vous et nous avons un petit break et bienvenue. Nous capables de rejoindre encore dans l'émission Family Connexion qui est entre la caillou après-midi. Et si vous avez des questions pour avocat, vous pouvez appeler nous dans 305 et 209 6059. Téléphone de 305 209 6059. Because so there's one of our listeners wanted to speak to you in private. So once we're done, so I could give him your number and just so you can call him back. No problem. There is one of the listeners who would like to get in touch with you, Vanessa. Yes. So he will provide your number to reach out to you after the conversation. Okay. Voilà. One questions, Council. As we know, we can give us an idea. I know you've been practicing law, and you know Florida is one of the highest car accident, and service we can have you. I'm sorry, how long I've been practicing law and car accidents? Hello? Yes. This one. Hello? Yes, we are Udale. Oui, vous parlez, oui, nous t'en au 5 sur 5, oui. Okay, I have a question. What is your question, ma'am? Okay, my question is, what happens if I'm driving with someone, the driver doesn't have insurance, but I do have insurance, but I'm not the driver? The technology? What happens if I have What? the insurance, but the driver don't have the insurance? But when I'm insured, I'm not able to go back to work. What will cover me? Do I'm gonna use my insurance to cover myself, or they will fight for me to get something Okay. else to cover me? Were you able to hear, Vanessa? She's involved in a car accident. The driver doesn't have any insurance, but she's covered herself. Surely, what's going to happen? Okay, so the law is that the first $10,000 of your personal injury protection pays for you, no matter what. Even if the driver has insurance, the first $10,000, Florida law says, has to be paid by your own insurance. It doesn't matter who was at fault. It doesn't matter if you were the driver, if you were the passenger. Your first $10,000 is going to cover you, and it could cover up to a portion of your lost wages if you had to miss work due to the accident. Now, if the driver... Quel que soit, just one moment. Quel que soit mon premier $10,000, la couvri par assurance. Que mon cap conduit gen assurance ou pas gen. Donc, premier $10,000, la couvri pour ce médical pas ou même qui a assurance là, et le cas couvri tout une partie dans salaire qu'on perdu à cause du accident. Now remember, the first $10,000 only goes towards your medical treatment or your lost wages. It will not go into your pocket for your injuries. It just pays the doctors for your treatment.
The compensation from the insurance of the person who is at fault for the accident is what goes into your pocket. Okay? So if Pas the oublier driver que was comme... Go ahead, Vanessa. You can go. Oh, so if the driver was at fault and the driver has insurance, you collect from the driver's insurance after your medical providers were paid out the first 10,000 of your own insurance. Now, if another person was responsible for the accident, then it doesn't matter that the driver didn't have insurance. The driver was not at fault. So your first 10,000 are going to be used for your medical treatment, and then you go after the at fault party's insurance for the remainder. Ya, pas oublier que premier $10,000, il pas pral dans poche. Il pral pour compagnie qui a besoin médical yo et puis la compenser salaire qu'on manquait dans moment ça, salaire qu'on pas bien. Maintenant comme vous gen va prendre en main l'autre monde c'est les toutes compagnie qui a besoin médical la fini. Bon tout son ou cas nécessité et bien l'autre comme la compagnie assurance monde qui en faute là parle là c'est lui qui parle dans poche. Donc, quand on parle derrière, que chauffeur a assurance ou non, moun qui en faute là, on parle derrière lui-même, et c'est comme assurance par la paix là, c'est lui qui a vu dans la poche. And if I could just make a suggestion, there's an insurance called uninsured motorist. Okay? It's a very important insurance. A lot of people don't have it. It's very cheap, economic, even a small $10,000 policy. Okay, uninsured motorist is an insurance that you put on yourself, and in the event that you're involved in an accident and the person that was at fault doesn't have insurance, after your own 10,000 pays out your first 10,000 of medical bills, uninsured motorist can pay you compensation and put it in your pocket if the person didn't have insurance that was at fault, or if they had very little insurance. For example, your injuries are worth $100,000 and they only had $10,000 policy. So that means that they're underinsured. So you get a policy for yourself called uninsured motorist, and that pays you, your own insurance pays you money for your injuries because you were involved in an accident that you were not at fault for, but the other person didn't have insurance or didn't have enough insurance to cover your injuries. And it's very, very cheap. And you guys should ask your insurance agent, whoever you get insurance from, to give you a quote, even for a small $10,000 policy. Ok, il dit que pour les gens qui ont une inquiétude pour question de quantité qu'on va payer pour l'assurance, il dit qu'on qualité d'assurance qui ne va pas coûter cher, même si c'est pour couvrir tout pour $10,000 seulement, et ou quand même des compagnies d'assurance, il y a uninsured motorist. That's the way you call it? Uninsured motorist, yes. Uninsured Yes. motorist. Yeah, uninsured motorist. Ou quand même des assurances au moins on appliquer pour si toutefois assurance ou fin couvrir $10,000 et que l'autre monde qui derrière qui frappe là ou bien qui en faute là, il y a une assurance qui tout petit pas qu'à couvrir, et bien si police assurance cheap bon marché ça comprend, ils ont dit que sous impliqué dans qui vaut $100,000, les $10,000 pour la fin couvrir tout. L'autre monde n'a pas de gros assurance ça va là pas fin qu'à couvrir, et bien assurance ça que on est une motoriste là qui couvrir qui pick-up les sacs manqués. Donc il encourage tout le monde essayer de demander assurance ba yo un petit police type comme ça tout capable complémentarité dans ça on déjà comme assurance. Somebody on the line. Oui, allô, bonsoir. Vous avez une question? Alors, bonsoir, c'est pour l'émission. Oui, oui. N'attendez-vous? Merci. Ma salle est toujours dit après les radios. Félicitations pour votre travail dans la communauté. Thank you, merci. On est en question pour avocat, s'il vous plaît. Pour être qui question? Alors, Oui, oui, l'attendons 5 sur 5. On est en question pour avocat, s'il vous plaît. Moi, c'est un petit peu accident dans moi qui est passé, mais avocat me plaît pour qui vraiment des avocats qui conséquences qui a gagné parce que nous tellement apprécié de moi qui a moi pas anglais mais moi qui conséquences qui a gagné Ok. Qu'on passe dans la question de batando, par contre, vous pouvez prendre les points. Je ça dire. Il dit que ça que she had been in an accident like 3 months ago,
and she's going to chiropractor. Now her attorney told her that she done with the chiropractor, but now she have to take there's a shot she have to take for her to be able to collect her benefits. And she said, is that any it would that affected her? What's the consequences that would be for her to take the shot? What is your advice, Kamzo? Okay, so I'm a lawyer, not a doctor. Okay, so a doctor would have to tell her the consequences, but of the injection. I don't know what type of injections. There's steroid injections. There's facet joint injections. So I don't know specifically what type of injection she was recommended, but she should be asking the doctor, not the lawyer, about Okay. the injection. Now I can tell you from a legal standpoint, she probably has a pretty good policy. It's probably a big policy because they only recommend you to get injections if there's a big policy so that they can get her more compensation. So when you go to a chiropractor, they just give you massages, they crack your back, they crack your neck. The lawyer can probably get you between $10,000 to $20,000 for that. But if the policy is $100,000 and the lawyer is trying to get her more money, and she has injuries that are visible in an MRI, then the lawyer is going to want the injection, and so is the doctor, because number one, the doctor recommended it, but the lawyer knows that they're going to be able to get her more compensation if she goes and gets the injections, which is the next step in treatment called pain management. So first you do physical therapy and chiro, the massages, and then the second step is pain management, which is the injections, and then the third step is surgery. Now these are the surgeries. If the policy is $250,000 up to I don't know $10 million, they would recommend surgery if she needs it in order to get the compensation. Because she could have $1 million policy, but if she only gets massages, she's not going to get the $1 million. She's going to get $20,000. So it's probably a good insurance from what I hear, and they're trying to get her more money. And it could be because she's also in pain and needs it. Ya, Okay. mwen pa un dokteur, mwen son avokat. E mpa ka di ki rezon medikal ki fè ou mande pou pran injeksyon. Men de fwa, li kon neseser. Men gen plusieurs cas de figure. Si ou al seulement ka un chiropracteur pour prendre massage, ça ka coûte 10-20 000 $ et puis fini. Mais si police ou gen, une police moun qui frappe là, son police qui gagne pile cop, mais avant pour yon bon, gagne ça comme là, et faut estimer que effectivement Kaola mérité un soin qui plus approfondi. Mais avec un massage seulement, avec les chiropracteurs, il n'y a pas aller plus loin. Mais maintenant, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez aller dans le deuxième niveau, gestion peine, ou pain management. Vous pouvez gérer les douleurs qu'on gagne, vous pouvez d'abord injection, et puis vous pouvez gérer les douleurs. Et là, vous dans phase ça, son phase qui plus avancée, qui a accès à plus scope, leur fait accident. Le troisième niveau, après pain management, c'est opération. Et là, il dans l'opération, c'est 250 000 $ jusqu'à $1 million que vous si Kaola mérite opération. Donc, en relation entre docteur et avocat, ils travaillent ils travaillent ensemble pour que les clients puissent avoir avantage. Et si vous ne pas suivre l'indication, même si vous êtes un bon policier, vous ne pouvez pas jouer un avantage parce que pour un avantage à faire, vous avez mérité avantage. Ok. Vous satisfait la question, madame? Eh bien, ok. De toute façon, si on pas attendait bien, She has another question. She has another question. Go ahead. go ahead. Oui, vous pouvez poser la question. There was also 2 kids in the car. They don't have serious injury, but
they are complaining about pain on their arm. And the company offers me $500 for each. My How old are concern is the kids are still complaining about pain. So should I take the 500 and what should I do? how old are the children? Qui l'a été mon yo Qui gen? l'a dit, mon yo? Yo ken kadran yo ken 5 ans. 4 and 5. 4 and 5 years old. Yeah, no, I wouldn't. If it was my kids, I wouldn't take it. I know why they're offering so little money. It's because typically you don't want to put a 4 or a 5-year-old to get an MRI because there's radiation in an MRI. So since there's no scientific evidence that the children really have injuries, they're offering them $500. I wouldn't take it. I would litigate the case. Moi, I would take it to yeah, trial. moi-même, je ne vais pas prendre $600. Je compte ça faire au fou. Parce qu'à 4-5 ans, il va mettre des petits gens en bas échographie à cause de radiation qui vient dans l'appareil. Donc, on ne connaît pas évidence, pas de preuve que les gens ont panne, qu'il y a un problème vraiment. Et ça fait au fou. Moi-même, si c'était moi-même dans la place, je ne vais pas prendre comme ça. Ok? Vous satisfait? Oui, ma va tan de radio. Ok, merci, d'accord. Merci. Merci. Bye-bye. Okay, Council, can you give your phone number again? Yes, it's 877-683-3256. My last question for you, because we have to finish at 4. My last questions for you, Council. What happened if I've been in an accident and I don't feel any pain and 2-3 days, 5 days, a week, and then 2 weeks later I didn't, I didn't go to the hospital or I didn't report that I have any injury. But after 2 weeks, I started feeling pain. So what should I do? Should I go to the hospital or stay suffer with my pain? Okay, so you can go to the doctor whenever you want. However, I recommend that you go to see a doctor right after you've been involved in an accident. Now, there's a law that says that you have up to 14 days to receive medical treatment so that your own insurance that pays for that medical treatment. If you go on day 15, you could still go to treatment and you could still make a claim against the at-fault party, but now all of your medical treatment is going to come from the insurance of the at-fault party. So you're going to get less money in your pocket. However, the reason that they give you 14 days to get treatment is because sometimes you're in shock right after the accident and your adrenaline is rushing and you don't feel pain right away. Or sometimes you have internal injuries that you don't know that you have and it takes a while for them to appear. But it's important that you should just go to the doctor to get a checkup right away. Even if you don't feel any pain, at least go one time. At least go one time, have them check you from head to toe, make sure you're okay. Then later on, if something happens, the $10,000 are preserved there for your treatment because you went to the doctor within 14 days and you could still file a claim for compensation. Yeah, moi, je te conseille de pour faire un accident en cas docteur. En cas docteur, immédiatement pour faire un accident, même si vous ne pas sentir rien, parce que des fois, une fois, peine en dedans, et son chaud pour ressentir rien, et puis devant, vous pouvez sentir peine. Gon loi qui dit en Florida, et ou bien 14 jours après l'accident pour aller dans le traitement. Sous pas aller après 14 alors pour assurance ou qu'à payer traitement ça. Sous pas aller à docteur après 14 jours ou 4 jours à docteur, mais c'est pas assurance ou qu'à payer comme ça. Comme ça après le payer dans quoi vous êtes supposé recevoir de monde qui frappe là, monde qui en faute là. Et là ça même c'est moins qu'on va le donner dans poche parce que comme ça que la santé de payer parce qu'on parle dans 14 jours, c'est l'autre compagnie qui a obligé payer et dans pas la sortie. Donc, par conséquent, je conseille tout de suite après, ou aller, même si vous n'avez rien du tout, aller au docteur, et le fait qu'on aller à l'intérieur de 14 jours, $10,000 que police assurance soit gagné, on va toujours gagner parce qu'on aller au docteur dans 14 jours après l'accident. Okay, thank you for your response. Today, since we covered automobile accident, maybe next time when we come back again, we can cover other type of accident. There's a lot of different accidents. I know you represented
So maybe we could cover, slip and fall or work, accident at work. So since we this okay. Absolutely, and Somebody send me so one of the listeners send a phone number for the attorney to call. This is open in Orlando. So I'll give you the information after the show. Okay. I really enjoyed my time here today, and I've enjoyed all the questions. Yeah, so if anybody has any questions, our consultation is completely free, and you can call us at 877-683-3256 if we didn't get to your question, and I'd be happy to speak to you in person and answer any questions that you may have. And we do speak Creole. So I know I'm being translated here in the show, but we do have Creole speaking employees. So we are going to tend to all of your needs. C'est un plaisir pour nous d'avoir après-midi et n'importe quelle question, pas hésiter à nous dans 877 683 32 56. Nous parlons créole, consultation gratis, relez-nous. Moi, je suis content de répondre à une question, je suis content de répondre à l'autre question, je suis content de retourner encore venir parler avec nous. N'importe ça, nous besoin nous mettre relais. Donc, même si après-midi, nous avons une traduction, mais dans le staff, moi, il y a des gens qui parlent créole, qui répondent à toutes les questions. Et qui a bonne réponse qu'on a besoin. Merci un peu parce que vous êtes avec nous. Again, can you give us the address and the phone number again, please? Yes. So the phone number is 877-683-3256. And our address in Coral Gables is 2701 Ponce de Leon Boulevard, Mezzanine, Coral Gables 33134. And our Broward office is in 1000 North Hiatus Road, Suite 103, Pembroke Pines, Florida 33026. Okay, thank you very much. It is a pleasure to have you today. So hopefully we'll see you. We'll come back again for another great show. Dr. Claude, your final word? Thank you very much, Mr. Mark, for having us. It has been a pleasure for us to answer questions, to interact with your community. We look forward to returning to the show to answer more questions. Merci en pile. Nous sommes contents avec nous, nous sommes contents de gagner nous. Nous espérons retourner encore pour nous répondre plus de questions dans une prochaine occasion. Merci en pile, merci en pile. Thank you very much and have a great afternoon. Happy Sunday. Thank you. You too. Thank you. Bye bye. Bye. Merci à tout auditeur, auditrice qui était branché et Radio Tele Nord-Ouest International. Et c'est un plaisir pour nous de inviter ensemble avec nous après-midi qui était venu parler nous des accidents dans l'automobile et qui bénéficient qui sont capables de gagner. Et merci pour écouter et merci de ce qu'on continue à supporter Radio Tele Nord-Ouest International. Et les gens qui écrivent nous et nous parlent et voyez et correspondance par avocat l'après nous. Pour toute question, soit fait accident dans le travail, accident auto, pas bien relé.
puis voilà, il est déjà marqué 4 heures avec 10 minutes. Et on va suivre l'émission Family Connexion et après-midi, comme nous avons déjà annoncé, et les staff là, et c'est Maudelyne, la soeur Elna et soeur Ginny, frère Junior, ils ne sont pas disponibles. Et après-midi, émission Paiwa, ils fait chaque 2 semaines. Et chaque 2 semaines, et nous-mêmes, chaque 2 semaines, c'est nous-mêmes qui travaillons dans place. Et ça nous fait, nous venir avec des professionnels invités spéciaux et côté qui viennent partager soit connaissances et connaissances professionnelles, connaissances et théologiques ensemble avec la communauté. So, nous pas voulu quitter l'air et dans l'espace ça sans qu'il n'y ait pas d'émission, mais nous-mêmes nous créons une façon pour nous capables de combler et tant ça. Et nous-mêmes, nous sommes capables de passer ensemble chaque après-midi de 3h pour 4h30. Et après-midi, nous avons un invité qui parlait des accidents machine. Et l'autre semaine, nous avons fini avec l'autre invité avec vous côté pour nous capables de chercher informations utiles communauté et qui bénéficient de la communauté et pour nous capables de partager ensemble avec vous. Parce que faire radio, ce n'est pas juste nous venir nous parler, nous jouer musique. Mais il faut nous capables, son façon que la radio pour capable éduquer les communautés là, pour capable informer les communautés là, et ça vous connaît, pour capable connaître plus, ça vous pas qu'on connaît pour capable connaître. C'est une façon que si bon Dieu lui-même lui mettez nous dans position, c'est nous-mêmes qui sommes capables de faire et que l'autre monde qui est capable de faire tout, qui ne va pas prendre l'initiative là pour entrer là-dedans. Et nous c'est une grâce que mon Dieu fait nous et nous avons une obligation pour nous capables de partager ça nous gagnons ensemble avec la communauté par nous. Et nous connaissons dans la radio ça que nous avons plusieurs émissions, que nous avons une émission chaque matin et de 6h pour 7h qui c'est le rendez-vous devant le trône avec Sœur Elna qui depuis Québec et pasteur Michel Jérôme depuis Orlando, pasteur et Bishop Basley depuis ici dans Ouest ensemble avec nous. Et très bientôt, nous allons gagner pasteur Enso dans cette ville qui va jouer le staff là. Et notre travail, et il y a l'autre monde encore qui a vu jouer nous encore dans ce staff là pour nous capables de travailler en commun. Il y en a avec l'autre pour nous capables d'avancer parce que parfois nous travaillons pour nous mettons sous et pour nous ne pas même capables d'accomplir, nous pas capables de travailler tellement pile. Nous ne pouvons pas trop sous tête, nous ne pouvons pas collaborer avec l'autre monde, nous ne pouvons pas faire partnership avec l'autre monde, et tandis que nous ne sommes pas capables de faire travail là pour nous. So, ça qui est important, c'est collaborer, faire collaboration avec l'autre monde, faire network avec l'autre monde, et puis pour travail là capable de faire bien. Pas ouais tout personnel, pas ouais ou même en tant qu'individu, mais ouais une communauté as a whole. Dans ça que bon Dieu, connaissance bon Dieu par moi, chaque monde qui a un bagage qu'on est capable de faire, ou partager avec la communauté là, ou venir présenter à la communauté là. So, nous jugeons bien de ne pas quitter ce espace sans que nous pas faire rien le dimanche après-midi, après les mesdames pas là. Et nous-mêmes, messieurs dames, nous-mêmes nous remplaçons chaque dimanche, chaque deuxième dimanche pour nous capables de présenter vous sous même et rythme, émission et family connexion dans une autre façon et différentes audiences. So, nous vous remercions, vous-même qui êtes branchés depuis 3 heures. Et nous croyons qu'on va apprendre quelque chose sur pas autant d'émissions à tout et au pas le temps de lire et nous devons consacrer et on va apprendre des bagages quand même que ou pas connaître ou connaître des bagages que vous déjà connaître plus bien. Et puis chaque samedi nous gagnons et pasteur Renel et Bishop Renel c'est une émission et brasser l'idée sous Bible là il a été commencé l'émission après-midi et nous-mêmes et après 9h, nous parlons, et samedi à 9h, nous parlons, et après, pasteur Renel qui s'est causé sur l'immigration, et mercredi tout, 8h, 9h, qui causé sur l'immigration, et très bientôt, on va gagner nos salles nouvelles là, de lundi à vendredi, de 9h, de 10h pour 11h, et de lundi à vendredi, nous allons gagner nouvelles locales, spécialement nouvelles locales, nouvelles nationales et internationales en Haïti.
et n'a fait ça de façon pour nous capables de camper et communauté par nous active. Parce que pour bien dire, si nous pas faire pour l'autre monde cap sortir dans l'autre communauté qui vient faire et l'aile vient faire nous embrasser et parfois les sortir dans la communauté qui fait c'est pas faire plus bien que nous-mêmes. Nous still embrasser nous-mêmes si bon Dieu va nos capacités, nos connaissances, expériences nous capables de faire, c'est tout normal pour nous capables de présenter à la communauté. Voilà, nous devons encore merci et d'abord rendez-vous demain matin et à 6h dans notre émission et le rendez-vous devant le trône. Passez bon après-midi et bon Dieu béni. Nous rencontrons encore demain matin comme nous. Et nous saluons tout le monde qui est branché, nous saluons la sœur Dr. Marie-Claude, Zelna, au revoir. Nous saluons Claude Cyril qui est branché depuis Orlando. Nous saluons Jules Miss Vincent qui est branché depuis Orlando. Nous saluons Erla Mac. Et nous saluons la sœur Elna depuis Québec. Frère Junior nous saluons depuis Boston. Au revoir. Et sans ne pas oublier heureusement François. Heureusement, on a besoin pour nous parler avec vous plus tard. Décision